Je me nomme Safika Doukourozi, je suis étudiante à l'université de Goma en première année de master. Je suis ici à Kigali avec mon coéquipier qui se nomme Chipamba Ntikala Josué. Il est aussi étudiant à l'université de Goma en deuxième année de master droit public interne. Nous sommes accompagnés de notre coach qui se nomme Franck Choukuru. Il est assistant à la faculté de droit de l'université de Goma. Je suis heureuse et reconnaissante. Je ne m'attendais pas à revenir avec le prix de la meilleure plaideuse. D'ailleurs, je pensais qu'on ne donnait que le prix du meilleur plaideur et je pensais que c'était tous les sexes confondus. Je l'ai appris sur place et j'étais très contente. Alors, remporter le prix de la deuxième place, c'est aussi une très grande expérience parce qu'avec mon coéquipier, nous avons beaucoup appris de cette édition. Et nous pensons pouvoir aider ceux qui viennent après nous, de l'université ou d'ailleurs, à pouvoir prendre à cœur ce défi qui est nôtre, ce défi de pouvoir faire respecter le droit international humanitaire, que ce soit en temps de paix, comme en temps de guerre surtout, et aussi de respecter le droit de l'environnement et toutes ces notions qu'on nous a apprises ici tout au long des formations. Sincèrement, je n'ai pas eu le cours de droit international humanitaire. J'ai eu par contre le cours de droit international public. C'est sûrement le seul cours à caractère international que j'ai eu. Et le droit international des investissements aussi. Mais pour le reste, vu que je sais qu'il y a d'autres étudiants qui sont sûrement dans la même situation que moi et qui s'intéressent au droit international humanitaire mais n'ont pas eu à choisir cette option-là, je pense qu'il serait important de pouvoir organiser plus fréquemment des séminaires en droit international humanitaire, en droit international de droits de l'homme et des séminaires qui seront ouverts à tout le monde pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est le droit international humanitaire. Une fois, dans les séances des formations qu'on nous donnait, l'un des experts avait dit qu'il conseillait aux gens de pouvoir être des conseillers juridiques des groupes armés. Je pense que je soutiens son avis. Parce que si les rebelles prenaient conscience de ce qu'est le droit international humanitaire, je crois qu'ils agiraient un peu mieux avec la vie humaine et tout ce qui pourrait nuire à l'humanité. My name is Mukisa Joshua William and I'm from Makerere University in Uganda. For this round of the Great Lakes Moot Court competition, my partner was Birungi Prima Elizabeth. Well, I expected this to be mainly a moot competition, but when I did arrive, I noticed that besides it being a moot competition, there was an opportunity to learn. We had conferences, trainings, we had interactions, the opportunity to network with people from diverse backgrounds, and this was a cherry on top because just the order of the competition alone was enough for you to acquire intellect, knowledge, an understanding of this tricky subject, but then with the opportunity to interact with these experts who were there, free access between the students and professors, persons with PhDs, authors, indescribable would be the best word. But also, I think that it inspires students, the young generation. It gives them an opportunity, a space where they can interact with their mentors, people that they would otherwise only meet in books. And so I find that the expectation of it just being a competition has been far surpassed, with this being an opportunity to make new friends, interact with your inspiration, mentors, and also discover new path in life. Absolutely.
the knowledge acquired here can be utilized, to arbitrate some of these armed conflicts taking place around the African continent, in the Great Lakes region, how to champion dialogue, interact with people, promote methods of transitional justice, but also bring some of the top criminals to responsibility. And I find that it is a practical activity or engagement that we had here. Not only am I having the opportunity to do what a lawyer would only have the chance at the highest level of a national court, that is at the Supreme Court or at the International Criminal Court. Here, I'm doing that, going 20 or 30 years into the future and practicing, exercising my ability to persuade the court, to exercise interpretation on complex matters of law. And I know that the knowledge acquired here will be utilized in my work throughout the African continent, establishing the legal footprint in my region and the various areas within the Great Lakes territory. And I'm also looking at interacting with fellow youth students, guiding them, offering them some advice, what path to pursue, and how best they can also become players in dealing with these issues that really affect us a lot on the continent. Definitely, this activity can help people get access to justice because, one, it is equipping the lawyers that are going to represent these people. But two, it is also creating awareness for these judicial mechanisms, because many people think that when crimes against humanity are committed, or when war crimes are committed, or things like genocide, they are all left to the government to decide what should be done. But then you get to realize that individuals too can participate. The lawyers can press charges through organized groups like NGOs. They can come together and educate people, educate governments, educate leaders about the law of armed conflict. And this then sets a standard through which people know how best they can defend themselves and the obligations that any people engaged in armed conflict would have for civilians and protected persons. So I definitely see this as something that is relevant and is going to enable people get access to justice, because here they do know now that there are crimes like genocide. It is a crime, it is an international crime. So it sheds light on the avenues available for one who is seeking justice. Je m'appelle Reine Mahoro, je viens de l'Université Lumière de Bujumbura en 3e année baccalauréat dans la faculté de droit. Et je suis ici à Kigali avec mon coéquipier qui s'appelle Steph Darcy Iradukonda et notre coach qui s'appelle Deo Naonkiriye. Alors, il est très important de parler du droit international humanitaire dans notre région des Grands Lacs parce que c'est un droit qui va de pair avec les conflits armés qui sont dans certains de nos pays. Alors, pour le cas pratique qu'on a eu à traiter, c'était vraiment un cas complexe parce qu'on devait analyser la situation en profondeur pour pouvoir déterminer les crimes qui étaient en train d'être commis dans ce pays qui était un pays fictif, mais qui pourrait effectivement être un pays de l'Afrique ou bien d'un autre continent. Et avoir à traiter ce cas nous orientait en tant que juristes sur des crimes effectivement du droit international humanitaire, mais aussi les droits humains. My name is Joseph Isaac Masangula, a student from the University of Dar es Salaam in Tanzania. My team coach is Dr. Petro Protas, and my teammate is Gertrude Makunganya. My expectations when I was chosen to participate in the Great Lakes training in international humanitarian law and human rights were actually going to a platform where I can learn a lot of stuff, because
In the Great Lakes, we have countries which are facing several problems. I can take an example of DR Congo and Burundi, where several problems are occurring every day. So my expectations were, I'm going to a platform where I will meet vibrant lawyers of tomorrow who are going to discuss solutions on how can we make efforts to ensure no any problem persists within the Great Lakes region. The message I'm going to go back with in my country, Tanzania, is Africa is one. And we Africans must ensure we unite. We unite in a manner, we need to ensure peace and stability within the Great Lakes region. Not only because Tanzania has an everlasting peace, then I should just sit and relax. No. As a youth, I have the responsibility to ensure I take a full command in order to ensure there is an everlasting peace, not only in my country, but also in the whole region of the Great Lakes. My name is Jen Namai Wafula and I am from Kenyatta University. It's in Kenya. My teammate is Joel Ngugi Kabena and our coach is Jean Kerakanyaboke. The quality of the topics discussed was a good one. There was a good choice on the topics. Indeed, I got to learn that the environment is one of the targets by the belligerents. So it's been a good choice of topics by the organizers, and I wish that they continue doing more of that they continue with that pace so that we get to really understand from the in-depth what this topic of law entails. Let us not leave any topic, no matter how little time we have, let us get to exhaust at least everything that might be a target of the belligerents in war. The knowledge acquired from this training is really going to be beneficial to me, to my peers, and to my community. First, to me, because next semester I'm going to undertake a unit on international humanitarian law. It is an optional unit, but I have opted to do it because I want to get to understand more what law is and the rules that govern war. To my peers, I will get to tell them about iPeace and what iPeace is doing in relation to international humanitarian law. They will get to understand from a different perspective, indeed, that there is an organization that educates persons about this topic of law. And to my community, really, when I get out there and share knowledge that I have acquired from this training, the public out there, law students, non-law students, they will get to understand the laws that govern war, and they will get to know that indeed, even if we are taking part in this armed conflict, there are rules that we must adhere to, and that will make a change to the way people conduct themselves during armed conflict. The experience I had from this training, it actually started from the memorials writing to the advisory panel and to the pleadings session. It's been a learning experience. You get to be corrected by judges, you get to be corrected by the panelists, you get a chance to ask questions from the expert during the conference and also at a personal level. So for me, it has been a learning experience and one I will always be proud of. And as at now, I can say I am living my dream, getting to one of the cities that I have always wanted to be in. So I am thankful to iPeace for this opportunity to experience something I have always wanted to experience. Yeah. Je me nomme Anchiza Migani Ryan. Je viens de l'Université catholique de Bukavu. Je constituais une équipe avec mademoiselle Kaambuta Sidibora. Oui, notre université, notre équipe a dû remporter le prix de la meilleure équipe dans ce concours. Mais en soi, il ne s'agit pas simplement d'une victoire qui est personnelle à l'équipe, mais une victoire qui appartient à tous. En réalité,
Le programme à lui seul porte déjà une formation et le concours n'a consisté que dans l'application de ce qui a été appris. Or, tous nous avions appris, certaines circonstances se sont déroulées, mais en réalité, dans ce type de compétition, dans ce type de programme, dans ce type de formation, soit on est gagnant, soit on est gagnant. Certainement, notre tâche à nous, en ayant participé à ce programme, notre tâche à nous, en ayant apprécié le programme, bien sûr aussi peut-être en ayant gagné ce concours, c'est de pouvoir relayer cette information à toutes les autres personnes. Non seulement le relais des matières qui ont été apprises autant que nous le pourrons, mais aussi le relais du programme tel que organisé par iPeace. Et c'est ainsi que, dans notre université par exemple, un club déjà dans ce sens a déjà été institué durant cette année, un club des droits humains. Pourquoi ne pas mettre aussi un club de droit international humanitaire et qui s'occupera particulièrement non seulement de la formation des étudiants autour de cette thématique qui est très importante, mais aussi de pouvoir faire participer les étudiants à de tels ateliers, car comme on dit, dans de types de clubs, l'on peut étudier de la théorie, mais dans ce type de programme, on apprend beaucoup plus par la pratique.